আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব অ্যান্ড্রয়েডের যে লোগোটি আছে সেই লোগোটি 2D ডিজাইনে দেখব। অটোক্যাডে কিভাবে করে তা দেখার জন্য আমাদের এই সম্পূর্ণ ভিডিওটাই দেখার অনুরোধ রইল। সর্বপ্রথম আমরা লাইন নেব। লাইন নেওয়ার পর একটা রেক্টেঙ্গেল নেব। নিলাম। নেওয়ার পর আমরা একটা সার্কেল নেব। এখানে মিড পয়েন্ট ধরে সার্কেলটা নিলাম। সার্কেলটা নেওয়ার পর আবার একটি লাইন নেব। লাইন নেওয়ার পর কিছুদূর উপরে আবার একটি লাইন নেব। লাইনটি নেওয়ার পর ট্রিম করব, TR ট্রিম করব। ট্রিম করার পর আবার আমরা সার্কেল নেব, না আগে লাইন নেব, মিড পয়েন্ট, তারপর সার্কেল নেব। সার্কেল নেওয়ার পর একটা সার্কেল আঁকলাম, এরপর লাইন নেব আবার। সার্কেল নেব, ট্রিম করব। এরপর আবার আমরা লাইন কমান্ড নেব। আবার লাইন নিব, এরপর লাইন, এরপর সার্কেল নেব, C ফর সার্কেল। সার্কেল নেওয়ার পর আবার একটা সার্কেল নেব, না আগে লাইন নেব, L ফর লাইন, আবার লাইন, তারপর সার্কেল। নেওয়ার পর ট্রিম, TR, এন্টার। ট্রিম করবো সবগুলো, এরপর আবার সবগুলোকে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করার পর মিরর, MI, অন্য, এরপর TR, ট্রিম দেব। ট্রিম করলাম, ট্রিম করার পর এখন আমরা দেখবো যে অ্যান্ড্রয়েডের লোগোটা তৈরি হয়ে গেছে আমাদের।